I promise it will not be 2 hours long sermon tonight, just 1 hour. You wouldn't feel right driving for 2 hours to St. Stanislaus and then get 5 minutes sermon, right? It makes no sense. So bear with me, as traditionally I will speak both Polish and English on this very special occasion. Prorok Izajasz w dzisiejszym czytaniu mówi o narodzie, który kroczył w ciemności i nagle ujrzał światłość wielką. Próbowałem myśleć, jak można kroczyć w ciemności. Bo tak na mój chłopski rozum chyba nie da się po ciemku chodzić bez poobijania sobie kolan, bez guzów i bez siniaków tu i ówdzie. A Izajasz mówi: naród kroczący w ciemności, czyli jednak w ciemności szli. I wtedy zobaczyli światło wielkie. Dzisiaj za chwilę z pomocą księdza diakona Tomasza spróbuję dokonać eksperymentu, jak to można chodzić w ciemności. Prophet Isaiah in the first reading tonight opens with a surprising statement when he says, "People who walk in the darkness have seen a great light." And I was thinking to myself, okay, how do you walk in the darkness? I usually end up with broken toes when I try to wake up after midnight and go to a bathroom, and my cat is always on my way, and my shoes and everything else finds its way to my pathway. So I can't imagine why would Isaiah said, people who walk in the darkness. I would end up bruised if I was walking in the darkness. And then they have seen a great light. Well, about time. It's very difficult to walk in the darkness. At least it is for me. And so to prove the point, I invite Deacon Tom to help me demonstrate how walking in the darkness can be done or cannot be done. Deacon, could you jump on the communion rail? Yes. And just hold your balance. Now, let's switch the lights off. Could you walk to the manger scene, Deacon Tom? You want to try? Do you have good health insurance? Okay. Can you walk safely and clearly without fear to the manger in these conditions? Well, not really. Not really. Okay, let's turn the lights off. On. Thank you. How about now? Can you walk to the manger scene? Go ahead. Hey, he did it. So, walking in the darkness, not so easy. Walking with great light around you, much more durable than in the darkness. Ten eksperyment udowodnił nam, że chodzenie po ciemku, zwłaszcza po tak wąskiej powierzchni, może być nieco niebezpieczne. Natomiast przy załączonym świetle nawet taka akrobatyka kościelna jest do wykonania. Bogu dzięki, że tak jak ten lud z księgi proroka Izajasza, dzisiaj chodzimy w światłości, że nie musimy żyć po ciemku.
Kilka lat temu papież Polak Jan Paweł II często mówił, że niebezpieczeństwem ludzi XX wieku jest to, że żyją, jakby Boga nie było. Dzisiaj, w XXI wieku, myślę, że dla nas, chrześcijan, największym niebezpieczeństwem jest to, że żyjemy, jakby Chrystusa nigdy nie było. Jako chrześcijanie żyjemy tak, jakby Chrystus, jakby Jezus nigdy się nie narodził. Zbyt często żyjemy i próbujemy chodzić po ciemku w naszym życiu. Żyjemy tak, jakby Chrystus się nie narodził. Dokonujemy wyborów tak, gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że Jezus przyszedł na świat. Tak, gdybyśmy nie wiedzieli o tym, co Jezus nauczał, jakie dawał nam przykład życia. Thank goodness we don't have to walk in the darkness. Thank goodness we have electricity in this church. We have generous parishioners who pay for our bills. Thank goodness Deacon Tam had survived this acrobatic homily experiment. And I am thinking, thank goodness we don't need to walk in the darkness as the people in Isaiah's first reading tonight. A number of years ago, Polish Pope, you know his name, right? John Paul II, said on several occasions that one of the most dangerous temptations of the 20th century people is to live as if God did not exist. That countrymen of ours believe that it is too easy to live as if we were atheists. Even though we may claim to be believers, it is too often that we live as if God did not exist. And today, in the 21st century, in the context of Christians, of Catholics, I believe that it is truly dangerous to live as if Jesus was never born. I think on too many occasions, we who claim to be Christians, we make choices as if Jesus was never born. We live as if we have never heard or read anything about Jesus. And so sometimes when we look at our own actions, we can realize that we believe more in eye for eye, tooth for tooth, than if we believed, love thy enemy, turn your left cheek if someone strikes you on the right one. And so we live as if we didn't believe that he was born. We make our moral choices as if he never existed. We live as if we were walking in the darkness. Sometimes it is easier to believe in God who says, go and conquer Jerusalem, go and conquer the Holy Land, kill all the women, men, and children. There are such passages in the Bible. Then God who says, again, love thy enemy. Then in Jesus who gives us the parable of Good Samaritan. Then in Jesus who on the cross cries out to his Father, forgive them, for they know not what they are doing. And so
we live as if Jesus was never born. We live as if we had to walk in the darkness. Sometimes we live as if it was easier to exclude and kick out because you are unclean according to the scriptures, rather than if we were following the example and words of Jesus, who was dining with the sinners and was scandalizing his priests and bishops. And so we live as if he was never born. Czasami w naszym życiu łatwiej jest żyć, udając, że nie wierzymy, że nic nie wiemy o Jezusie. Bo czasami łatwiej nam jest wierzyć w starą biblijną zasadę oko za oko, ząb za ząb, aniżeli w to, co mówi Jezus: miłuj swoich nieprzyjaciół. Ktoś ci uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi. Czasami łatwiej nam jest wierzyć w Boga zemsty i Boga wojny Starego Testamentu, Boga, który każe Jozuemu podbić Jericho i zabić wszystkich mężczyzn, kobiet i niewiasty, aniżeli w Boga Jezusa, Boga właśnie, który mówi o miłości nieprzyjaciół, który mówi o przebaczeniu, Boga, który mówi o miłosiernym Samarytaninie. Czasami łatwiej nam jest żyć, wierząc w Boga, który wyklucza i osądza, bo ktoś jest nieczysty według przepisów Starego Testamentu, niż tak, jakbyśmy wierzyli w Jezusa i to, co On zrobił, przestając z cudzołożnicami, przestając z grzesznikami, gorsząc wokoło duchownych Jego czasów. Zbyt łatwo nam, chrześcijanom, jest żyć tak, jakby Jezus nigdy się nie narodził, a On przyszedł na świat. On żył, nauczał i On jest naszym światłem. Kochani, jeżeli żyjemy tak, jakby Jezusa nigdy nie było, to chodzimy w ciemności. Żyjemy i podejmujemy moralne decyzje bez światła. A naród chodzący w ciemności, a ludzie chodzący w ciemności zawsze nabawią się siniaków. If we live as if Jesus was never born, if we live as if he never taught, as if he never lived, we choose to live in darkness, for he is our light. If you choose to ignore his teachings, if you choose to ignore his example, we choose to walk in the darkness. And so on this holy night, on this night filled with lights and candles, I call upon you and I call upon me. Let us live as if we truly believed that he was born. Let us live as people who follow his example, who follow his words. Let us walk in light, for walking in darkness never ends well.